How are you, my friend? Comment vas-tu, mon ami? Your eyes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Open your eyes. Ouvre tes yeux. Breathe in. Et respire Pull maintenant. in air. Open your mouth. Respire, respire, Open your respire. mouth. Ouvre la bouche, respire. Ask him. The Holy Ghost is Respire. entering your system. Et le Saint-Esprit In the relève name ton of système. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Be healed. Be Sois healed. guéri, sois Be guéri, healed. sois I command guéri. your restoration. J'ordonne la restauration. What's wrong with you? Au nom de Give a Jésus. clap offering unto the Lord. Applaudissez au Seigneur. What has happened to you? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu avais quoi et qu'est-ce que tu sens maintenant? La semaine, je ressentais respiratoire. During the week, I was not able to breathe well. Congestion, eh? Yes. If you I was only breathing with one. During the week, I did the test and it was one. Quand je suis venu, vous avez prié pour moi. So when I came, you pray for me. I did the test once again. And now I can feel that air is going through my nose. hallelujah. Glory to Alléluia. Jesus. Gloire soit rendue à Jésus. Say glory to Dites gloire Jesus. soit rendue à Jésus. Say thank you, Dites Jesus. merci Jésus. Élevez vos mains. Let it be confirmed. Que cela soit In the confirmé. name of Jesus. Au nom de Jésus. Yes, let's take Donc it. qu'est-ce qui vous arrivait? A Qu'est-ce qui lot vous of arrive? other things will begin to Il y a happen. beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Receive it, receive it. Reçois cela maintenant. Receive it. Reçois receive cela it. The maintenant. devil tried to confuse your life. Le diable essaie de confondre ta vie, He de te wanted rendre to make your confus. life difficult. Il veut rendre ta vie difficile. But Mais in the name of Jesus, au nom de Jésus and under the anointing in this house, et sous l'onction dans cette maison, you will break through. tu vas percer In Jesus' au name. nom de Jésus.